গাইস গাইস আজকে আমার কাছে দুইটা মিনি সিপিইউ ফ্যান আছে। এই দুইটাই পুরাতন। একটার মধ্যে হিটসিন লাগা আছে আর একটাতে নাই। আজকে আমি এই দুইটা রিপেয়ার করে দেখাবো, তার সাথে দেখাবো কোনটা তার কোন পাশে লাগালে ফ্যানটি চালু হবে। এখন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে ফ্যানগুলো ধুয়ে নিব ভালোভাবে। তার জন্য একটা ডিশে পানি আনতে হবে। এখানে ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে ফ্যানগুলো ধুতে লাগবে। এটা ফ্যান আমি ঠিক করছিলাম, কিন্তু এটা ফ্যান এখনো আমি ঠিক করে নেই। আজকে আমি এটা ফ্যান ঠিক করে দেখাবো। গাইস হিটসিনটা সাবধানে খুলতে লাগবে। এই যে গাইস খুলে গেছে। এই যে গাইস ফ্যানের মধ্যে অনেক ময়লা আর ফ্যানটা একটু আটকেও যাচ্ছে, একটু শব্দ আছে। কিন্তু এই ফ্যানটা যেটা আমি ঠিক করছিলাম সেটা ফ্যান মাখনের মতো চলতেছে কিছুটা। গাইস আমি আজকে এটা ফ্যান এখন ধুয়ে দেখাচ্ছি। গাইস পারলে একটু হ্যান্ড ওয়াশ বা সাবান দিয়ে এটি ভালোভাবে ধুয়ে নেন। এখন ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে ফ্যানের পাখনাগুলো ধুইতে লাগবে। পারলে গাইস হিটসিনটাও ধুয়ে নেন। গাইস ফ্যানটা ধোয়া শেষ হলে এখন এটাকে শুকাইতে লাগবে। এটাকে শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার বা আপনার কোনো হিট গান বা সূর্যের আলোতে রাখলে ফ্যানটা শুকায় যাবে। এখন ফ্যানটা শুকানো যাক। এই যে গাইস আমার কাছে একটা হেয়ার ড্রায়ার আছে, আমি এটাতে ভাবতেছি ফ্যানটা শুকাবো। এখন ফ্যানটা শুকানো যাক।
গাইস, ফ্যানটা মোটামুটি শুকিয়ে গেছে। এখন আমি এই তারগুলো ফ্যানের সাথে কানেকশন করব, যে কোনটা তার কোন পাশে লাগালে ফ্যানটি চালু হবে। এখন তারগুলো কানেক্ট করা যাক। এই যে গাইস, আমি ভাবতেছি এরকম তার কানেক্ট করব। এই যে গাইস, এগুলো সাবধানের সাথে কানেক্ট করতে লাগবে। যদি ভুল জায়গায় কানেক্ট হয়ে যায় তাহলে ফ্যানটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এখন এটা সাবধানের সাথে কানেক্ট করা যাক। এই যে গাইস, এখানে নীল এবং সবুজ তারটা একসাথে কানেক্ট করে দিতে হবে, এবং হলুদ এবং কালো তারটা, হলুদটা হচ্ছে প্লাস আর কালোটা হচ্ছে মাইনাস। এই দুইটা ব্যাটারি বা পাওয়ার সাপ্লাই মাইনাস আর প্লাসের সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে। এখন দুইটা কানেক্ট করে দেখা যাক যে ফ্যানটা চলতেছে না। এখন গাইস, ফ্যানটা পাওয়ার সাপ্লাই কাছে কানেক্ট করা যাক। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করে দেখা যাক যে চলতেছে নাকি ফ্যানটা। এই যে গাইস, এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার। এটা দিয়ে ফ্যানটাকে আমি চালাবো। এই ফ্যানটাও 12 ভোল্টেজের।
গাইস এই ফ্যানটা মনে হয় নষ্ট ছিল। আমি এখন এটা ফ্যান দিয়ে চেক করব যে কানেকশনগুলো ঠিক আছে নাকি। এই যে গাইস, সবুজ এবং নীলটা একসাথে কানেক্ট করে দিছি, আর হলুদটা হচ্ছে লাল, আর হচ্ছে কালোটা হচ্ছে কালোই, মানে হচ্ছে প্লাস এবং মাইনাস। এই দুটো আমি আগের মতোই কানেক্ট করে দিছি। এখন এই দুইটা ঠিকভাবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করে দেখা যাক যে ফ্যানটা চলতেছে নাকি। এই যে গাইস, ফ্যানটা চলতেছে। এই যে গাইস, অনেক বাতাস দিচ্ছে। আমি এটা ফ্যানে একটু তেল দিছিলাম বা মেশিন অয়েল দিছিলাম। ওই মেশিন অয়েলটা দেখতে এরকম। আপনারা চাইলে এরকম স্প্রের বোতলে ওই অয়েলটাকে ঢুকে আস্তে করে এই মোটরগুলো মাঝখানে দিয়ে দিতে পারেন। গাইস, একটু তেলটা এখানে পড়ে গেল, কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। আপনারা যদি লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দেন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও তার সাথে আমার এই ক্ষতিপূরণটাও হয়ে যেতে পারে। তার জন্য লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দেন। আজকে এটুকু, এরপর অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।